So our today's topic of discussion is electromagnetic waves. Now the name itself suggests that means the name electromagnetic, that means it involves both electric and magnetic fields. So before going to know what is electromagnetic wave, let's try to understand what are the different kinds of electric and magnetic field. Now, electric and magnetic fields can be classified into two categories. In the first category, it includes actually electric and magnetic field which do not vary with time, though they may vary from point to point in space. That means in this category, we are dealing with some electric or magnetic fields which are not time varying, rather they are actually static with respect to time, but of course they may vary from point to point in space. That means if you measure an electric field or magnetic field of this kind at certain point of space and some other point of space, then the value of this field may differ. But at the same time, if you measure the value of this electric or magnetic field at a certain point at two different instant of time, at that point, the fields come out to be same. That means at a definite point, the field do not vary with respect to time, but the fields may vary from point to point in space. That is being said over here. Now, examples of such fields are electric field due to a charge at rest or a magnetic field of a steady current in a conductor. Also, these fields or these static electric and magnetic fields can be treated independently. This means a static electric field can exist in the absence of a magnetic field. Also, a static magnetic field can exist in the absence of an electric field. তার মানে এই যে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডস তারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মিউচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তার মানে একে অপরের উপর নির্ভরশীল নয়। তার মানে হচ্ছে একটা স্পেসে যদি কোনো একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে অথবা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে, তাহলে সেই স্পেসে কিন্তু কোনো স্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড নাও থাকতে পারে। আবার কোনো একটা স্পেসে যদি একটা স্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে, দ্যাট ডাজ নট মিন যে সেখানে একটা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে। তার মানে তাদের মধ্যে কোনো কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীলতা নেই। তার মানে একটা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক ফিল্ডের বা একটা স্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অস্তিত্বের উপর অন্য একটা স্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক অথবা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক ফিল্ডের অস্তিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই, সেটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে। Now, also these static electric and magnetic fields can be treated independently, that we have already explained. Now, the subject that deals with the static electric and magnetic fields are respectively called electrostatics and magnetostatics. তার মানে এই যে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক এবং স্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়ে যে সাবজেক্টগুলো আছে, তাহলে যে সাবজেক্টটা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ে আলোচনা করে তাকে আমরা বলি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক, অ্যান্ড দি সাবজেক্ট দ্যাট ডিলস উইথ স্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড, সেই সাবজেক্টটাকে আমরা বলি ম্যাগনেটোস্ট্যাটিক্স। এইবার আমরা চলে যাচ্ছি সেকেন্ড কাইন্ড অফ ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডে। Now, the second category includes the fields that change with time. This means, in this case, the electric and magnetic fields are not static, rather they are dynamic. That means, এই যে সেকেন্ড ক্যাটাগরি অফ ইলেকট্রিক এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড, সেখানে কিন্তু যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, তারা কিন্তু সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়, তারা সময়ের সাপেক্ষে স্থির নয়, যেটা কিনা আগের ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে ছিল। তার মানে হচ্ছে এই যে ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তারা কিন্তু আর বেসিক্যালি নট স্ট্যাটিক, দে আর ডাইনামিক। ডাইনামিক মানে
কোনো কিছু যদি সময়ের সাপেক্ষে স্থির না থাকে, then that particular quantity is called dynamic. That means if something is changing with respect to time, then that particular quantity is called dynamic. This dynamic electric and magnetic field cannot be treated independently. এইবার unlike the previous case, in this case the dynamic electric and magnetic field cannot be treated independently. That means they are mutually dependent. কখন তারা মিউচুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট হবে? মিউচুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট মানে কি? তারা পরস্পর নির্ভরশীল। কখন হবে? যদি ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলো সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়, তারা যদি ডাইনামিক হয়, বা ইন আদার ওয়ার্ড ইফ দে আর টাইম ভ্যারিং, তার মানে দে ভ্যারি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। দ্যাট ইজ an electric field cannot exist without a magnetic field, and also a magnetic field cannot exist without an electric field. তার মানে দাঁড়াচ্ছে আগে যেরকম ছিল একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্সিস্ট যদি করতে হয় তার জন্য কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রয়োজন নাই, অথবা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি এক্সিস্ট করতে হয় তার জন্য কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্রয়োজন নেই। সেটা আমরা বলছিলাম কোথায়? যখন ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্যাটিক। কিন্তু এখানে যেহেতু ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলো ডাইনামিক, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সম্ভব নয়। তার মানে যখন এই ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলো ডাইনামিক হয়ে যাবে, সেই ক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি এক্সিস্ট করতে হয় তাহলে তার সাথে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে এক্সিস্ট করতেই হবে, অথবা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে যদি এক্সিস্ট করতে হয় তাহলে তার সাথে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডকেও এক্সিস্ট করতে হবে। দ্যাট মিনস দি ফিল্ডস আর ইন্টারডিপেন্ডেন্ট হিয়ার। দ্যাট মিনস দি ফিল্ডস আর মিউচুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট, তার মানে তারা পরস্পর নির্ভরশীল। Now comes electromagnetic waves. So here it is written, an electromagnetic wave is the result of time varying electric and magnetic fields. তার মানে যখনই আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কথা, ম্যাগনেটিক ওয়েভের কথা বলছি, তার মানে বেসিক্যালি উইল বি টকিং অ্যাবাউট টাইম ভ্যারিং অর ডাইনামিক ইলেকট্রিক and magnetic fields. Static and electric and magnetic field cannot produce any electromagnetic waves. When there is a time varying electric field in some space, it implies that there is also a time varying magnetic field in that space, and vice versa. Vice versa means if there is a magnetic field in some space, it immediately implies that there is an electric field in the same space. তার মানে হচ্ছে আগে যেরকম বলছিলাম একটা জায়গায় যদি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্সিস্ট করে, তার মানে এই নয় যে তার সেই জায়গায় বা সেই স্পেসে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকতেই হবে, অথবা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি একটা জায়গায় থাকে তার মানে এই নয় যে সেই জায়গায় একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকতে হবে। কোন ক্ষেত্রের কথা বলছি? যখন ফিল্ডগুলো স্ট্যাটিক। কিন্তু যখন ফিল্ডগুলো ডাইনামিক হয়, যেমন এখানে বলছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যদি একটা ডাইনামিক ইলেকট্রিক ফিল্ড একটা স্পেসে থাকে, তার মানেই হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সেই স্পেসে একটা ডাইনামিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকছে, অথবা একটা ডাইনামিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি একটা স্পেসে থাকে তার মানেই হচ্ছে সেই স্পেসে একটা ডাইনামিক ইলেকট্রিক ফিল্ডও থাকছে। Now, these mutually coupled time varying electric and magnetic fields produce an electromagnetic disturbance which can propagate in space from one region to other. তাহলে এই যে mutually related or mutually coupled time varying electric and magnetic fields, these actually produce a kind of electromagnetic disturbance, and that disturbance can propagate in space from one region to other. তার মানে এই যে একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকা এবং সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তিত হওয়া ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তারা কিন্তু বেসিক্যালি কাইন্ড অফ এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ডিস্টারবেন্স তৈরি করে, যে ডিস্টারবেন্সটা কিনা স্পেসের মধ্যে একটা পয়েন্ট থেকে, একটা বিন্দু থেকে অন্য একটা বিন্দুতে, একটা স্থান থেকে অন্য একটা স্থানে ট্রাভেল করতে পারে। This disturbance has the properties of waves and is called electromagnetic wave. এই যে ডিস্টারবেন্স যেটা কিনা প্রডিউসড হচ্ছে বিকজ অফ dynamic electric and magnetic field, it has got the properties of waves and it is called electromagnetic wave. So this is how an electromagnetic wave is produced.
Now, after having an understanding about how an electromagnetic wave is produced, now we are in a position to define what is an electromagnetic wave. Now, the definition goes like this. The traveling disturbance that is produced due to the coupling of time-varying electric and magnetic field is called an electromagnetic wave. তার মানে এই যে traveling disturbance which has been produced because of the coupling of time-varying electric and magnetic field, that means mutually dependent electric and magnetic field, সেই ওয়েভটাকে আমরা বলি electromagnetic wave. That particular wave is called electromagnetic wave. So here is the definition of electromagnetic wave. So in this discussion, what we have come to know? So first, we have tried to understand what are the different kinds of electric and magnetic field. That means static electric and static magnetic field, as well as dynamic electric field and dynamic magnetic field. Next, we have come to understand how an electric wave or electromagnetic wave, how an electromagnetic wave is produced as a result of coupling of dynamic electric field as well as dynamic magnetic field. And lastly, we have defined electromagnetic wave. Thank you.